decision making is a very, very easy process. It is not big decisions, small decisions. Every decision is important. Enjoy the making of decision process. Don't complicate it in the mind. அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு அதை புஷ் பண்ணியோ போஸ்ட்போன் பண்ணியோ பண்ண வேண்டாம். யூ ஹாவ் டு நெவர்தலெஸ் ஃபேஸ் இட். அதை ப்ரோஆக்டிவா முதலே நம்ம வந்து அதை ஆர்கனைஸ்டா ஒரு அப்ரோச்சா நம்ம இப்ப பேசினதெல்லாம் டிவைஸ் பண்ணி அதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா then you are on top of it. At each situation, what is very important is you staying on top of it. And முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கும்போது what I follow and what I can recommend is come into a space of clarity, calmness. ஒரு மனசுல வந்து இதெல்லாம் வந்து you go through anxiety, fear, situation calls for you to make a decision. எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபுல்லா அதுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணிடுறோம், ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் பண்றோம், ஸ்வாட் பண்றோம், எல்லாம் ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு என்ன பண்ணணும்னு முடிவு எடுக்கிறோம். முடிவு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆங்ஸைட்டி இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி come into the space of calmness, go into a place of solitude, introspect, ஆழமா யோசிங்க, do something very, very different, solve a math puzzle, or just listen to music, or listen to bhajans, go to the temple you like, or do any kind of worship and meditation, whatever gives you that peace and alignment and the calm and composure varanum. Come back to that balance, and after you find the balance, then say, yes, this is the decision I made and I want to go forward with that. And with that you march forward and you will make it work, and the divine grace will be with you to make it work also. So making decision is the easiest, and let us embrace it and let us make brilliant choices and decisions. And I wish everybody a fabulous and a phenomenal life, and life is beautiful.